Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Desha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 12. Dhruva Maharaj goes back to Godhead, text 11. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. И така четем от Шримад Бхагаватам, 4-та песен, 12 глава, Друга Махараджа се завършва при Бога, текст 11, превод коментар от него божествено, майча, Бхакти-йога Свами Шри Прабхупада. Sarvatmanyachyute sarve Sarvatmani chute satye Tivrogham bhaktim udvahan Tivragham bhaktim udhavan Dadarshatmani bhuteshu Darshatmani bhuteshu Tamevavastitam vibhum Avasthitam vibhum Sarvatmanyachyute sarve Sarvatmani achyute sarve Tivrogham bhaktim udvahan Tivragham bhaktim udvahan Dadarshatmani bhuteshu Darshatmani bhuteshu Tamevavastitam vibhum Tamevasthitam vibhum Sarvatmanyachyute sarve Sarvatmani chute sarve Tivrogham bhaktim udvahan Tivragham bhaktim udvahan Dadarshatmani bhuteshu Darshatmani bhuteshu Tamevavastitam vibhum Tamevasthitam vibhum Sarva Atmani Sarva Atmani unto the super soul unto the super soul, the Svrudushata Achyute Achyute infallible infallible. Yes, that's a good idea. Непогрешим. Asarve Asarve without any limit. without any limit. Tivra Ogham Tivra Ogham with unrelenting force. with unrelenting force, с неослабваща сила. Bhaktim Bhakti devotional service. devotional service, предано служение. Udvahan Udvahan rendering. rendering, отдавайки. Dadarsha Dadarsha he saw. he saw, той видя. Atmani Atmani in the Supreme Spirit. in the Supreme Spirit, във Върховния Дух. Bhuteshu Bhuteshu in all living entities. in all living entities, във всички живи същества. Tam Там him. him, него. Eva Eva only. only, само. Avastitam Avasthitam
situated, situated, установен, Vibhum, Vibhum, all-powerful. all-powerful, всемогъщ. Translation. Dhruva Maharaj rendered devotional service unto the Supreme, the reservoir of everything and unrelenting force. While carrying out his devotional service to the Lord, he could see that everything is situated in him only and that he is situated in all living entities. The Lord is called Achyuta because he never fails in his prime duty to give protection to his devotees. Превод. С неослабваща сила, Друва Махараджа продължи да отдава предано служение на Върховния Бог, който е съсредоточието на всичко. Благодарение на това предано служение, Друва разбра, че всичко се намира в Бога и Богът пребивава във всички живи създания. Той се нарича Ачута, защото никога не пренебрегва своя дълг, основен дълг да закриля преданодарените. Purport. Not only did Dhruva Maharaj perform many sacrifices, but he carried on his transcendental occupation of engagement in the devotional service of the Lord. Пояснение. Друва Махараджа не само извършва жертвоприношение, но изпълнява трансценденталния си дълг да отдава на Бога предано служение. The ordinary karmis who want to enjoy the results of fruitive activities are concerned only with sacrifices and ritualistic ceremonies as enjoined in the Vedic Shastras. Обикновените карми, които искат да се наслаждават на плодовете от труда си, се интересуват само от жертвоприношенията и ритуалните церемонии, преписани в ведическите шастри. Although Dhruva Maharaj performed many sacrifices in order to be an exemplary king, he was constantly engaged in devotional service. Друва Махараджа извършва много жертвоприношения, но в същото време нито за миг не пренебрегва да отдава предано служение. The Lord always protects his surrendered devotee. Богът винаги закриля онези, които му са се отдали. A devotee can see that the Lord is situated in everyone's heart, as stated in Bhagavad Gita, Ishvara sarvabhutanam hridesha arjuna tishtati. И както се казва в Бхагавад Гита, преданодарният вижда Бога във всяко сърце. Ordinary persons cannot understand how the Supreme Lord is situated in everyone's heart, but a devotee can actually see him. Обикновените хора не могат да проумеят как Върховният Бог може да присъства в сърцето на всяко живо създание, но преданодарният наистина вижда това. Not only can the devotee see him outwardly, but he can see with spiritual vision that everything is resting in the Supreme Personality of Godhead, as described in Bhagavad Gita, Mat Sthani Sarvabhutani. Освен, че се вижда самият Бог, благодарение на духовното си зрение, той вижда и как всичко съществуващо е свързано в Бога, с Бога. That is the vision of a Mahabhagavata. Това такова зрение е на един Махабхагавата. He sees everything others see, but instead of seeing merely the trees, the mountains, the cities, or the sky, he sees only his worshipable Supreme Personality of Godhead in everything, because everything is resting in him only. Той вижда същите неща, каквито и останалите хора, но за него светът не представлява просто дървета, планини, градове, небеса, но всичко той вижда върховната божествена личност, защото всичко дължи съществуването си на Бога. This is the vision of the Mahabhagavata. In summary, a Mahabhagavata, a highly elevated pure devotee, sees the Lord everywhere as well as within the heart of everyone. С такива очи гледат на света Махабхагаватите. В заключение можем да обобщим, че възвишеният и чист преданодарен Махабхагавата вижда Бога както в сърцата на всички живи създания, така и навсякъде другаде. This is possible for devotees who have developed elevated devotional service to the Lord. Това е възможно единствено за човека, който е достигнал много високо равнище в преданно служение на Бога.
As stated in the Brahma Samhita 538, Trimanjana Churita Bhakti-vilochanena, only those who have smeared their eyes with the ointment of love of Godhead can see everywhere the Supreme Lord face to face. It is not possible by imagination or so-called meditation. В Брахма Самхита 5.38 се казва, че само онези, чието очи са намазани с елея на любовта към Бога, могат да виждат Неговия лик навсякъде и във всичко. Нито силата на въображението, нито тъй наречената медитация могат да далечуват същество с такова духовно зрение. Sarvatman yachyute sarve tivraugham bhaktim udvahan dadarshatmani bhuteshu tam evavastitam vibhum. Dhruva Maharaj rendered devotional service unto the Supreme, the reservoir of everything, with unrelenting force. While carrying out his devotional service to the Lord, he could see that everything is situated in him only, and that he is situated in all living entities. The Lord is called Achyuta because he never fails in his prime duty to give protection to his devotees. С неослабваща сила, Друва Махараджа продължи да отдава предано служение на Върховния Бог, който е съсредоточието на всичко. Благодарение на това предано служение, Друва разбра, че всичко се намира у Бога и Богът пребивава във всички живи създания. Той се нарича Ачута, защото никога не пренебрегва своя основен дълг да закриля предано отдаването. So as we have heard, Dhruva Maharaj went back to his city and immediately he performed many great ceremonial sacrifices in order to please the Yagya Purusha, the Lord of all sacrifices. И както чухме, когато Друва Махараджа се завръща в града, той извършва много жертвоприношения с цел да удовлетвори върховната божествена личност, която е наслаждаваща се на всички жертвоприношения. So there's this difference which is explained here and also yesterday's verse, that depending who performs the sacrifice, the quality is different. И както се казва тук, и в вчерашния стих също, че в зависимост от това, кой извършва жертвоприношението, то е различно. So the karmis, they want to enjoy the results and like go to heaven, so their sacrifice is this kind of quality. И кармите, те искат да извършват жертвоприношението единствено с цел да се наслаждават на плода от труда. И това, тяхното жертвоприношение е от такова качество. So the devotee, in contrast, he may outwardly look like the same sacrifice, but it's different because it's meant to please the Lord, and his mentality is like that. He doesn't want to just have some fruits like heavenly pleasures. Пък предно дарение външно може да изглежда, че той извършва абсолютно същите дейности, но е съвсем различно, защото той не желае да се наслаждава на плодовете от неговия труд, а целта му е да удовлетвори върховната божествена личност. So it's a question of vision. Това е въпрос на визия. So we have to, or we should, develop this spiritual vision. Ние трябва да развием тази духовна визия. Which basically means to see everything in connection with the Lord. Което в основни линии означава да виждаме нещата във връзката им с Бога. And one aspect is Shastra Shakshu, to see things through the eyes of Scripture. Един от аспектите е Шастра Чакшу, да виждаш нещата през очите на свещените писания. Like when Krishna explains in Bhagavad Gita that he is the taste in water, Prabhupada explains that if everybody is drinking water or even any other liquid,
And when one appreciates, oh, this taste is very nice, this is Krishna, that is seeing the Lord in that aspect. И Шрила Прабхупада, когато Кришна казва, аз съм вкуса на водата, Шрила Прабхупада казва, че всеки пие вода, но ако една личност, докато пие вода и си казва, този вкус на водата, това е Кришна, това е аспекта на Кришна съзнание. So when we were in Sweden, in a public program, there were 2 drunkards in the audience. Когато бяхме в Швеция, измежду публиката имаше двама, които бяха алкохолици. 1973, Yeah. so that's almost 50 years ago. So anyway, Prabhupada saw them, and then he quoted Rasoham Apsu Kaunteya, that I am the taste in water. И това беше 1973 година, почти 50 години назад. И тогава Шрила Прабхупада ги видя и той цитира стиха от Бхагавад-гита Расохам Апсу Каунтея. So then he said, without directly talking to them, but in general, and we knew what he was saying, that even if you like to drink wine, И Шрила Прабхупада не се обърна към тях лично, но така го спомена, дори да желаеш да пиеш вино. if you appreciate that, oh, this is tasting very nice, this is Krishna, then you become the greatest yogi. И Шрила Прабхупада казва, докато пиваш виното и ако оценяш този вкус и си казваш, о, този вкус на виното, това е Кришна, тогава ти ще станеш най-великия йоги. Now this doesn't mean that we should do this, but for some ordinary person that is maybe the first step to Krishna consciousness. Което не означава, че ние трябва да направим това, но за един обикновен човек това може да са първите стъпки в неговото Кришна съзнание. Yes, sometimes devotees make this mistake. They adopt an activity or a practice that is meant for the or non-devotees even, or the very beginning stage, and that's not meant for them. Това е грешка, която понякога преданодайните те приемат практика и дейности, които са предназначени за непреданодайните или за много начално или за много началния етап в Кришна съзнание. То не е предназначено за тях. So it's a matter of changing the vision. So even if somebody still is attached to drinking like this, if he somehow or other can appreciate that the taste is coming from some higher origin, from the Supreme Personality of Godhead, then gradually he will make advancement. Но основният принцип е, че за начинаещия, ако той оценя само, че този вкус е свързан с върховния, по този начин той осъществява напредък. So there are different grades of seeing things in connection to the Lord. It's not just one way or the other way. И също има и различни нива, как да виждаме нещата свързани с върховната божествена личност. Не е само един начин. So here we hear about the vision of a Mahabhagavata. Тук ние виждаме описание на визията на един Махабхагавата. He sees everything others see, but instead of seeing merely the trees, the mountains, the cities of the sky, he sees only his worshipable Supreme Personality of Godhead in everything, because everything is resting in him only. И в дърветата, планините, в градовете и навсякъде той вижда единствено и само върховната божествена личност, която е причината за тяхното съществуване. So this is indirectly quoting a verse. You may want to get this from Madhya Lila. Yes. Това индиректно се споменава стих, който е от Мадья Лила. This is chapter 8. Chapter 8,
when Sri Chaitanya Mahaprabhu, he speaks to Ramananda Rai. And he says, this is text 274, Madhya Lila. You don't have Madhya Lila? Anyway, so then, and you don't have your phone because it's transmitting, so you're out of luck. Okay. So this is a conversation between Sri Chaitanya and Ramananda Rai. Това е разговор между Шри Чайтаня и Рамананда Рай. Относно глава Чайтаня Чайтамрita. Yes. Stavara jangama deke nadeke taramurti sarvatra hoy nija ishta devas furti. The Mahabhagavata, the advanced devotee, certainly sees everything mobile and immobile, but he does not exactly see their forms. Махабхагаватата, тя вижда нещата, дали те са подвижни или неподвижни. Точно такива той ги вижда, но не вижда като цяло тяхните форми. Rather, everywhere he immediately sees manifest the form of the Supreme Lord. По-скоро, каквото и да види, той вижда формата на Върховния Бог. Purport. Due to his deep ecstatic love for Krishna, the Mahabhagavata sees Krishna everywhere and nothing else. Заради дълбоката си екстатична любов към Кришна, Махабхагавата вижда навсякъде и Кришна и единствено и само него. This is confirmed in Brahma Samhita. Това се потвърждава в Брахма Самхита. So Prabhupada quotes the same verse as he does in this purport. Primanjana churita bhakti vilochanena santak sadaiva ridayeshu vilokayanti. As soon as a devotee sees something, be it movable or inert, he immediately remembers Krishna. Когато преданданиния види нещо, дали то е подвижно или неподвижно, веднага той си спомня за Кришна. An advanced devotee is advanced in knowledge. Напредналият предандаен той е напреднал в знанието също. This knowledge is very natural to a devotee, for he has already read in the Bhagavad Gita how to awaken Krishna consciousness. Това знание е присъщо на предандаения, защото той е прочел в Бхагавад Гита как да развие своето Кришна съзнание. According to Lord Krishna in Bhagavad Gita 7:8, според Бог Кришна в Бхагавад Гита 7 глава 8 стих, Rasoham apsukaunteya prabhasmi shashi surya yomo pranavak sarvavedeshu shabdake paurusham nrishu. O son of Kunti, Arjuna, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras. I am sound in ether and ability in man. So I am the taste of water. Кришна казва, аз съм вкуса на водата, аз съм светлината на слънцето и луната, аз съм таланта в човека, сръчката Ом в ведическите химни, звука в етера и таланта в човека. Thus, when a devotee drinks water or any other liquid, he immediately remembers Krishna. Когато предандания пие вода или някаква друга течност, той веднага си спомня за Кришна. For a devotee, there is no difficulty in awakening Krishna consciousness 24 hours a day. За един предандаен не е трудно да събуди своето Кришна съзнание 24 часа в денонощието. Chaitanya Mahaprabhu therefore says here, затова Чайтаня Махапрабху казва тук, Stavara jangama deke nadeke taramurti sarvatra hoy nija ishta devas furti. A saintly person, an advanced devotee, sees Krishna 24 hours a day and nothing else. Напредналият предандаен може да види, той вижда Кришна 24 часа в денонощието и не вижда абсолютно нищо друго. As far as movable and inert things are concerned, a devotee sees them all as transformations of Krishna's energy. Нещата, които се движат, Кришна ги вижда като трансформация на енергията на Кришна.
Преодание ни вижда като трансформация на енергията на Кришна. As Lord Krishna states in Bhagavad Gita 7.4, И както Бог Кришна казва в Бхагавад Гита 7.4, Bhumi rapo nalo vayu kamano bundiya evacha ahankara iti yangme bina prakriti ashtada. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. Altogether these 8 constitute my separated material energies. Вода, въздух, етер, огън и земя, интелигентност, фалшиво, его и ум. Всичко това са мои отделени енергии. Actually, nothing is separate from Krishna. Всъщност, нищо не може да бъде разделено от Кришна. When a devotee sees a tree, he knows that the tree is a combination of 2 energies, material and spiritual. Когато преданодайния види едно дърво, той знае, че това е комбинация между материална и духовна енергия. The inferior energy, which is material, forms the body of the tree. По-нишата енергия, която е материална, тя изгражда тялото на дървото. However, within the tree is the living entity, the spiritual spark, which is part and parcel of Krishna. А пък вътре в дървото е духовната частичка, която е частичка неразделно свързана с Кришна. This is the superior energy of Krishna within this world. Това е по-висшата енергия на Кришна, която е в този свят. Whatever living entity, whatever living thing we see is simply a combination of these 2 energies. Каквото живо същество да видим, то е комбинация между тези две енергии. When an advanced devotee thinks of these energies, he immediately understands that they are manifestations of the Supreme Lord. Когато напредналият преударен види тези две енергии, той разбира, че те са проявления на Върховния Бог. As soon as we see the sun rise in the morning, we arise and set about doing our morning duties. Когато видим, че слънцето започва да изгрява сутрин рано, ние ставаме и започваме да извършваме нашите сутрешни задължения. Similarly, as soon as a devotee sees the energy of the Lord, he immediately remembers Lord Shri Krishna. По същия начин, когато преударения види енергията на различни енергии на Бога, той веднага си спомня за Бог Шри Кришна. This is explained in this verse, Sarvatra hoi nija ishta deva surti. A devotee who has purified his existence through devotional service sees only Krishna in every step of life. Преданодайният, който се е пречистил благодарение на преданно служение, той вижда Кришна на всяка стъпка в своя живот. This is also explained in the next verse, which is a quotation from Srimad Bhagavatam 11.2.45. Това е обяснено по-подробно също в следващия стих, който е цитат от Шримад Бхагаватам 2.45. 11.2.45. So Chaitanya Mahaprabhu, he quotes now this verse, Sarva bhuteshu yak pashyet bhagavat bhavam atmanaha bhutani bhagavatyatmani esha bhagavatotamaha. Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, a person advanced in devotional service sees within everything the soul of souls, the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Шри Чайтанья Махапрабху продължава, напредналият преданодайен вижда в всяко живо същество душата на върховната душа на душите, върховната божествена личност. Consequently, he always sees the form of the Supreme Personality of Godhead as the cause of all causes and understands that all things are situated in him. В крайна сметка, той вижда във всичко причината на всички причини и как всичко се намира вътре в него. So, that is Krishna consciousness. Very simple thing, actually. No? Това е Кришна съзнание и всъщност е нещо много простичко. We are conscious of Krishna. Да бъдем осъзнати за Кришна.
And of course, in ordinary consciousness, one still sees the difference or duality. Разбира се, в обикновеното съзнание човек все още вижда разлики и вижда двойнствености. So then, normally, the ordinary person, I have my life and my situation, and then maybe on Sunday we always also may include God in our life. Otherwise, there's not much connection. В повечето случаи човек си казва, аз си имам моята ситуация в моя живот, в къщи и може би в неделя ще съм способен да отида и да присъединя Кришна към моя живот. So that not only in our Western tradition, that is kind of mentality one can observe everywhere. Това не е менталитет само в нашия западен свят, това е менталитет, който може да бъде видян навсякъде. So we may speak about going to church once in a week on Sundays, and that's it. Otherwise, I'm very busy with so many other things. Можем да си говорим как отивам на църква веднъж седмично в неделя, защото през другото време съм много зает и трябва да правя толкова много неща. But in other cultures, I'm going to the temple once a week on the Sunday for the Arctic. А в другите култури аз пък отивам в храма веднъж седмично за летито. And there are many also who don't have time for that because the family is so important. So I go once a year on the birthday of Lord Krishna, I go to the temple. И има също така и толкова много други, които дори веднъж седмично не могат да дойдат. Защото семейството е толкова важно и те отиват само веднъж годишно за рождения ден на Кришна. So again, this is good compared to those who never go to any place of worship. И разбира се, това е много добре в сравнение с тези, които никога не ходят на мястото да извършват някакво обожание. But then the devotee who advances, he will generally do every day his worship, not just once a week or once a year. Преданодайния, който е напреднал, той всеки ден извършва обожание, а не само веднъж седмично или веднъж годишно. And also there we may have differences that somebody may be very busy still in the world, so maybe only a little short period of time in the day is dedicated to Krishna, and the rest I'm very much engaged with other things, and practically I forget about it. I forget about Krishna. I'm not conscious of Krishna all day long, just one time in the early morning, maybe, hopefully, for half an hour, 1 hour, whatever time I have. И в зависимост от това колко човек е заед, можем да видим понякога дори и да обожава Кришна, той е в съзнание за него сутрин, половин, 1 час, колкото време той има, а след това през деня той е заед с различни дейности, с които той не го помни. So then for those who are more serious, Srila Prabhupada and the Acharyas, they made a plan, an arrangement that there is a regular sadhu sangha and regular practice every day in a temple. А за тези, които са по-сериозни и искат да напреднат, Шрила Прабхупада направи регулярна система как това да стане и те да могат да направят тази програма в храма. So that is also not for everyone. И това също не е за всички. Because there's not a temple everywhere. And generally in the Western world we see that churches, for example, are practically any village, as small as it may be, there is a church. Защото в западния свят можем да видим, че храмовете не са толкова много. Както в западния свят можем да видим, че в всяко малко село има църква.
some place of worship. Някакво- Generally it's a church or a smaller chapel, whatever it may be. Може да е малък параклис или църква. Някакво място има за обожание. Sometimes you see a small chapel on the top of a hill. There may be only one or two persons going, but the place is there. Понякога можеш да видиш малък параклис на върха на планината. Може един-двама човека да ходят, но има място преди това да се прави. And the practices may be very simple. Just some prayer is offered, a candle is lighted, maybe a song is sung, and that's basically it. И практиката е много семпла. Може няколко свещи да се запалят, някоя песен да се изпее и това е като цяло. But then in the bigger city, then there will be in certain how you say parts of the city will be a church in each part. So there may be 20 or 30 or more churches, depending how big the city is. В зависимост от това колко е голям града, в различните части на града може да има 20-30 църкви, в зависимост от неговата големина. So temples also, there, as we know in Vrindavan, there are 5,000 temples. И храма и също можем да видим в Вриндаван, те са 5000. But because you cannot have, or it's not so easy to have a temple in all places, the idea was that one can have a temple at home. И понеже не е толкова лесно да има храмове навсякъде, идеята беше човек да направи дома си като храм. And also how far one will get into the practices of worship, that is also relative. One may just, as it was explained, just sit down and read from Bhagavad Gita, Bhagavatam, clap your hands and sing to the Lord and do a little artik, and that's it. И колко да е голяма стандарта на обожание, както беше казано, човек може да седи, да чете от Бхагавад Гита, от Бхагаватам, да пляска със сърце, малко арти да има и това да е. And nowadays, of course, many things will just be virtual and not even be physically. The temple will be a virtual temple on the screen. И разбира се, в днешно време много от нещата започват да стават виртуални. Имаш виртуален храм, който го виждаш на екран. We had Bhagavatam class. Generally in the past, the temple room was full with maybe 50, hundreds, depending on the temple in Mayapur, maybe a few hundred devotees. Now it's empty. И едно време имахме Бхагаватам клас, пълен с 20, 30, 50, в Майапур се стигаше до няколко стотин човека, а сега вече храма е празен. So here now I am speaking to some phone, to the screen. There's no physical person present here, except for the translator. So it's... И сега ето ме тук мене, аз говоря на телефона. Няма друга личност присъстваща, освен преводача. Of course, that is not natural. We should definitely understand that. Ние трябва да разбираме, че това не е нещо естествено. It's because of circumstances. This is the necessity, but as soon as it is possible, we should seek the physical association also, if possible, of devotees, not just some virtual presence. И това не е нещо неестествено. Разбира се, заради обстоятелствата, разбираме, че това се налага в момента, но веднага, когато е възможно човек да има личното общуване, той трябва да се възползва от това, а не просто да има някакво виртуално общуване. Although, and that is simultaneously true, that like in this case here, the Mahabharata, he has the vision to see Krishna everywhere, and it's not a necessity to have the physical presence. Но истина е също, че за Махабхагавата той е способен да вижда Кришна във всичко.
И за него не е необходимо той да има личното присъствие. And with devotees it's also true, as Prabhupada explains, that we have Vapu and Vani, and Vapu we may sometimes appreciate physical presence, but many times it's not there, so then Vani is always possible by sound. И с преданодайните по същия начин ще Прабхупада обяснява, че Вапу физическото присъствие понякога може да бъде възприето, може да го има, понякога може да го няма, но Вани, инструкциите, те винаги присъстват, винаги са достъпни. And there's also no difference. И също няма разлика между двете. Like in connection to Bhagavad Gita, Prabhupada explains that we may think, oh, Arjuna was very fortunate because Krishna was speaking to him directly Bhagavad Gita, and we don't have that fortune. И ние ще Прабхупада обяснява, ние можем да си мислим, Арджуна беше много голям късметлия, защото Кришна лично му говори, а пък ние не сме късметливи. But he points out that there's no difference. We can get the same benefit now when we hear Bhagavad Gita, because there's no difference between the sound representation and what we may call the manifested physical presence. И ние трябва да разбираме, че няма разлика между самия Кришна и неговото звуково изображение под формата на неговите наставления Bhagavad Gita. So this is the idea to develop this transcendental vision. И това е основната идея да развием тази трансцендентална визия. So then one can see Krishna everywhere. И тогава човек е способен да види Кришна навсякъде. And as Krishna says in Bhagavad Gita, then I'm never lost to him and he's never lost to me, so we are always connected. И тогава Кришна казва, аз никога не съм загубен, никога няма да го... Този предадай никога няма да бъде изгубен нито от мен, нито пък той ще не по-скоро, той никога няма да го забрави и аз също никога няма да го забравя. So, able to do this, then the process is very simple. Shravanam Kirtanam, and then Vishnu Smaranam. When we hear and chant sufficiently, with quality, then we will be able to remember. И отговора на въпроса е много прост. Шраванам Киртанам, Вишну Смаранам. Когато слушаме и възпяваме качествено, тогава като резултат ще можем да го помним. Alright, so any questions? И така, има ли някакви въпроси? I have a question regarding was topic a few days ago. Can I ask? Yeah. Was with Chaitanya Charitamrita and Sri Chaitanya Mahaprabhu, he's explaining how the master is duty to protect his servant. And if the servant run away, he needs to take him to the hair and bring him back. But also we know that should be voluntary also. And sometimes we see the servants also they're making many problems. And what is should not we give freedom to the people? Yes. Especially if there is some problem. But this is similar to this. Oh, you want to translate first? И въпросът беше преди няколко дена имаше лекция от Чайтания Чаритамрита, където се описваше, Чайтания Махапрабху казва, че господарят е длъжен да дава протекция на своя слуга
И ако слугата избяга, той е длъжен да го върне, прославен е този, който го връща на сила, като го фаща за косата и го докарва. Обаче понякога може да видим, не трябва ли да даваме също свобода на хората да избират. И също понякога може да видим, те създават проблематични ситуации. So this is similar to what we had when Krishna says that, oh, he once surrendered to me and now he once again has material desires. I am more intelligent. I will not give him, but I will give him the nectar of my lotus feet and he will forget about it. Това е същото като нещата, които Кришна казва във връзка с това. Той иска да постигне нещо в този материален свят, обаче Кришна казва, аз обаче искам да ще му помогна и ще му отнема всичко и той ще забрави за това. So this, when Krishna intervenes, instead of just letting somebody do his nonsense, that's because that person at one point surrendered completely. And then due to bad association or whatever, he becomes deviated. Това нещо се отнася за личностите, които напълно са се отдали на Кришна. И заради лошо общуване обаче по някакъв начин той се отклонил. So, in this example of, the servant, the perfect servant is he cannot give up the service. And the perfect master is he will not allow the servant to get away, go away. So that is when the relationship is on that level. Very intimate and actually completely surrendered. Then if the servant, by circumstances, gets deviated, then the master will not let him go. But if it's a very superficial relationship, then Krishna, either he can just fulfill the material desire of the, devotee, or let him loose and give him freedom, as we have, to do whatever we want to do. И това е във връзка с съвършения господар, никога няма да остави своя слуга, нито пък съвършения слуга няма да остави своя господар. Това се отнася, ако има пълна отдаденост. И ако слугата напълно се отдал, имат много дълбоки взаимоотношения. И тогава, дори случайно, слугата да кривне и да избяга, истинския господар, той ще го върне на сила, ще го върне на сила. Но ако има просто такива изкуствени взаимоотношения, Кришна ще му позволи нека да си изпълни материалните желания. So it depends on the degree of surrender, which may have happened only once. Like we have this verse from Ramachandra, who says that even if only once one completely surrendered, I am, from this day on, I am yours, with sincerity, then from that day on he is protected, even though there may be some problem later. But if one never has taken that step, then it's more risky. And Krishna may not pull you back by hair, but just let you go. И ако си се отдал напълно, дори това да е за един момент само, тогава, и затова Бог Рамачандра казва, ако някой дори само един миг напълно ми се отдаде, тогава аз не мога да направя нищо друго, освен да го помня и да го пазя. И ако човек напълно се отдаде дори само за няколко мига, тогава Кришна може да го върне. Но ако всичко е било само изкуствено, тогава може да не го направи. Okay, thank you. And what about here is described that the devotee, he's seeing only Krishna everywhere. And what this means that if we cannot see Krishna everywhere, we're not so devoted. But that's the point. It doesn't mean necessarily you see Krishna playing on his flute in front of you all the time. It means you see the connection, like, the energy, you see the energy and you think immediately you remember Krishna. Shastra Shakshu.
Кришна в всичко, което виждаме. Тук се казва, че преладайници така виждат. Това означава ли, че ако не го виждаме, не сме преладайни. И Махарадж каза, че основната идея е, че когато видим някаква форма, не е така, че веднага виждаме Кришна с проекта, ами просто веднага си спомняме за него. Yeah, so the devotee sees no difference. When he sees the energy, he immediately remembers the origin of the energy. Because there's no difference between the two. If we have the duality vision, then we see it separate as something different from... There's God on one side and this is something else. But therefore this Brahma Satyam Jagan Mithya is a wrong conclusion. Prabhupada said, how can it be Mithya? It's come from the Lord. It may be temporary, but it's not false. It's not something completely different. It's part of the creation of the Lord, even the external material energy. И когато Шрила Прабхупада обяснява, че когато види нещо в този материален свят, преладайният веднага го вижда като не е различно от Кришна. Ако някой прави различия, като вижда едно нещо различно от Кришна и вижда го като материална енергия, разделено от Кришна, това е заради неговата материална визия. И Шрила Прабхупада казва как може нещо, което е сътворено в този свят, да не е свързано с Кришна, защото Кришна лично го е направил. He gives an example that for parents, when they see the small shoes of the child, they immediately remember the child. И той дава примера за родителя, който когато види малката обувка на своето дете, веднага си спомня за детето. So Srila Prabhupada ki jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna.